Then Alpsiin ammoo yookaan Indesiin located in the western edge of southern America atti kan argamu yoo ta'u, it is formed the results of collision between the southern American and the Nazca plates. Nazca plate fi southern American plate walitti dhufuudhaan collide yookaan ammoo converge gochuudhaan mountain uumamedha jechuudha. They were the longest continental mountain ranges in the world jennee jira. The Alps mountain range is located in Europe. Alps mountain kun kan inni argamu location isaa foundation isaa ardii Awurooppaa keessatti kan argamu. They form the result of collision between African and the Eurasian plates. Eurasian plate fi African plate dhaan yookaan humna kana lamaan gaara uumamedha jechuudha. When we see this Alps in Australia found in southern edge of Austria and the Darknessburg keessatti kan argamu immoo Atlas South Africaatti argamu san Atlas ammoo pointii kaaba Itoophiyaatti pointii kaaba Afrikaatti argama biyya Morocco jedhamtu keessatti argama. Then Urals ammoo found the southwestern or southeastern in Russia akkasuma Alps biyyoota Awurooppaa keessatti kan argamu yoo ta'u, Rockies in USA eejii karaa kibba dhihaatiin kan argamu yoo ta'u, inni kun ammoo Andesiin ammoo eejii western southwesterniitiin kan argamu ammoo Indes mountain dha yookaan Indes jennee ibsuu dandeenya jechuudha. So this is generally the major fold mountain in the world. There are the major division is divided into two. The first one is old fold mountain and the second one is young fold mountain. The first old fold mountain is formed during the first and the second periods of the found mountain formations, but the old fold mountain is formed during the third periods of mountain building. So karaa kanaan summarize gochuu dandeessan jechuudha pointii isaa mataa keessan keessatti. Inni lammaffaan faulting dha. Faulting jechuun maal jechuudha? Faulting jechuun faulting is the cracking on the earth crust. Yeroo cracking caccabinsa adda addaa lafa keessatti yookaan lafa irratti yeroo ta'u on the earth crust gubbaa lafaa irratti yeroo ta'u it is formed by the tensions and the compressions. Humnoota wal dhiibanii fi humnoota direction divergent yookaan humnoota faallaa walirraa fagaataa deemanii yeroo uumaman jechuudha. Fakkeenyaaf humni tokko kallattii direction adda addaatiin walirraa fagaataa kan deemu yoo ta'e lafti gidduu jiru citee gabbuu dhufaadhaan faultingiin uumamuu danda'a yaada jedhu ibsa jechuudha. For example, faulting may occur in the rock along the with single lines. Faulting may occur what? Rock along the single lines. Kattaa irratti uumamuu danda'a. Kattaa direction tokko jiru irratti uumamuu danda'a. When this happens, kun yeroo ta'u, the rocks are what? Displaced either upward or downward. Yeroo kun ta'u, kattaan sun yookaan ol bahaa yookaan gad bahaa jechuudha. So faultingin karaa kanaan uumamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf the tension force causes normal faults. Tension yookaan humni tension force jechuun normal force dha. Kan uumamu yoo ta'u, tension is commonly occur in the divergent plates. Divergent plate jechuun akkuma jiru inni humnoonni lama walirraa fagaataa kan deeman. Fakkeenyaaf pointiin ka'umsaa yoo ta'e kana humna A yoo ta'e kan ammoo humna B yaa jennu. Humni B kun asiin jechuun kan deemu yoo ta'e asirraa ka'ee kunis asirraa ka'ee jechuun kan deemu yoo ta'e pointiin jidduu jiru kattaan jidduu jiru kun akkuma isaan kun fagaataa deemaniin pointiin kun gad bu'aa jechuun deemaa jechuudha. Because forcing jidduu jiru kun forcing A'n asiin jechuun yookaan karaa kibbatti waan deemuuf asiin ammoo karaa kaabatti yookaan karaa kaabatti waan deemuuf inni jidduu jiru it is sinking downwards gad bu'aa jechuudha. So faultingin bifa kanaan uumamuu danda'a jechuudha. Well, but the tension, the forcing or the compression forces causes reverse faults. Compression is commonly occurred in convergent plates. How this is formed? Kun ammoo kamitti taa'u fakkeenyaaf humna pointii kattaan kun asaa jiru pointiin N asii dhufee ka'umsi isaa asii haa jennu asii dhufee eessa deema karaa asii deema
Pointii B ammoo gamanaa dhufee asiin deema. So it is the opposite direction walitti dhufuudhaan yeroo asitti waldhaan the land or the rock that existing between 2 points is what? It is bending upwards, ol bahaa jechuudha. When this happens, this is what we call the compression forces happens. Look, this is a major, great difference. Concept baay'ee garagara. So the result is for faulted result development of various landforms. Faultingin jijjiiramni irra lafarratti dhufu kun yookaan sababa keessa lafaatiin irra lafatti dhufu kun landformii gosa hedduu uumuu danda'a. Some of the major landforms created by faultings. Sana keessa faultingin dhaan kan uumamu san keessa Rift Valley isa tokko or Grabens, Rift Valley and the Horst Mountains. Jara kana lamaan Horst Mountains and the Horst Mountain Rift Valley one of the landform created by faulting jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Yookaan caasaa lafaa kan faultingiidhaan sababa faultingiitiin uumamu jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Turtii gaarii akkan hojii qabdan abdii qabna. Kana keessaa Rift Valley haaraallu. Rift Valley, how Rift Valley was formed? Akkamitti Rift Valley uumamuu danda'a? Yookaan sululli qinxamaan jennu sun akkamitti uumamuu danda'a? Rift Valley are formed when the land between two faults are sink down. Look, this means what? Yeroo lafti humna lamaan jidduu jirtu akkuma reefuu jenne san normal force keessatti yookaan normal force keessatti yeroo lafti fayyaan lafa jidduu jiru sun daawwardee ta'e humnoonni kun directionii wal adda yaa'u. Fakkeenyaaf lafti guddaan jidduu kana jiru sirriitti isin ibsa. Lafti A jaamu jidduu kana jira. C jaamu immoo humni C jaamu asirraa A kanarraa ka'ee jechuu deema. Humni B jaamu immoo asirraa ka'ee A irraa ka'ee karaa kibbatti deemaa jennu. Pointiin jidduu kana jiru kun isa kanaanis harkifamee isa kanallee yoo harkifamu yoo ta'e the point E must be what? It is sinking down, gadi bu'aa jechuudha. So this is what we call Rift Valley uumamuu danda'a. Sululli qinxamaan uumamuu danda'a jechuudha. For example, the block on the side of valley form plateaus. Yeroo kana blocking yookaan lafti cinaa vaaliitti argamu kan fakkeenyaaf inni sink down teessuun kana inni kun ammoo mount plateau ta'uu danda'a jechuudha. Gaaras ta'uu danda'u, plateau ta'uu danda'a jechuudha. Sinking down. Sinking downing pointing B tun ammoo yookaan bakka qalamni diimaan jiru kun it is what we call graben or Rift Valley jennee yaamuu dandeenya jechuudha. Well, the second important concept is block or Horst Mountains. Horst Mountains. Block or Horst Mountain. When this kind of mountain formed when the land between two parallel faults is pushed up. Look, yeroo humni lamaan jidduu jiru sun parallelii ol dhiibu jechuudha. For example, Afar Mountain, Horst Mountain jira naannoo Afar. Laaltanii daawwachuu dandeessanii Adaamaa irraa kiiloomeetira muraasa kan fagaatu yoo ta'u, then yeroo humni lamaan walitti dhufan kun parallelii kunis directiona fuullee walii kan yaa'u yoo ta'e, for example, this kind of by compressional force, moody compressional force keessa kan qabudha jechuudha. Yookaan yeroo lafti humna lamaan jidduu jiru it is upward, yeroo uplifted yeroo ol ba'u. This kind of formations is formed by faulting jennee ibsuu dandeenya jechuudha. By the way, faultingin yeroo hunda caasaa jijjiirama lafaa kan lafa irratti dhufu kan wajji wal qabatu jechuudha. Yookaan sababa maaliitiin? Sababa keessa lafaa jijjiiramni jiruutiin caasaan lafaa gubbaa ol ka'uu yookaan gadi bu'uu isaa kan ibsu faulting jennee salphatti ibsuu dandeenya jechuudha. The third important concept is earthquake. Earthquake jechuun sosochiinsa lafaa jechuudha. Sosochiin earthquake is a sudden movement and a violent shaking of ground in the crust of the earth. Earthquake jechuun kan uumamu akka tasaa sochii lafaa kan uumamu and the violent shaking lafti sosocho'uufaadhaan. Sosocho'uun kun gosa hedduu jira. Fakkeenyaaf girgir faa jiru, muuvimentiin muka faa gamaa gamana raasuu, lafti faan sosocho'uu, wantoonni mukarra jiran faan kufuu faa, wantoonni lafarra jiran faan jiguu faa, wantoota kana fakkeenyaaf building adda addaa jiguun this kind of movement is happen many times in Afar regions.
So torbee dabarte yookaan ji'a darbe keessa yuunivarsiitii Finfinneetu qorannoo beeksisee jira. These movements are caused by the movement of tectonic plate beneath the earth's surface or rapid release strain of the energy that is stored within the rock of the crust. Sababni jijjiirama yookaan sochii lafaa kuni sababa caasaan lafaa walirraa dhaquufaadhaan or rapid releasing strain energy adda addaa lafa keessatti gadhiifamu stored within the rock kattaa keessatti gadhiifamu sun bahuudhaan release ta'uudhaan rapid saffisaan bahuudhaan lafti socho'uu danda'a jechuudha. The shifting of the rock releases great amount of energy, sending out rock waves that travel through the rocks and causing the ground to shake. Shifting the rock release the great amount of energy. Kattaan energy qabu of keessaa qabu. By the way, dhagaan kun jalqaba yeroo uumamu dhangala'aa santu jajjabootu jijjiirame. For example, this kind of happened in Afar regions. You can see from the outlines. Outline irraa ilaaluu dandeessan jechuudha. So, aniisaa gadhiisuudhaan akka wanni kun uumamu sababa ta'a jechuudha. This rock shock waves is called seismic waves. Wave seismic wave ta'u jedhamu gadhiisuudhaan lafti kun akka sheek ta'u fakkeenyaaf kattaan duraan jiru tokko waan of keessaa qabu tokko aniisaa of keessaa qabu tokko sababoota garaagaraatiin yeroo gadhiisu wanni sun maal ta'a structure duraan jiru san hin dhaba yeroo san sochiin lafaa uumamuu dandeessa jechuudha because our earth is formed from the rock. So without rock the land or the earth cannot be standing by herself. Lafti kophaa ishee dhaabbattuu hin dandeessu jechuudha. So this kind of occurrences happen in faultings. Earthquakes are most often along the geologic faults. Sochiin lafaa yeroo hedduu kan inni wal qabatu geologic faultingidhaan wajjin wal qabata which are fractures in the rock of the earth's crust. Kan kattaa lafa keessa jiru caccabsu wajjin is wal qabata. Along the faults, the rock must opposite side of the fracture strain against each other and sometimes slips, causing the earthquakes. Akkasuma sababa kattaan kun faallaa direction faallaa walii deeme strain against each other faallaa walii socho'uudhaan sometimes slipping uumamuu danda'a causing the earthquake. Sochiin lafaa socho'uu dandeessu sababa kattaan yookaan humni lafaa moving in the different directions sababa ta'eef jijjiiramni lafaa uumamuu danda'a. The major faulting line in the world are located on fringes. Fringe jechuun fakkeenyaaf daangaa jechuudha. Daangaa border around the huge tectonic plates that make up in the crust. Daangaa yookaan frinjii huge tectonic plate gurguddaa irratti akka addunyaatti argaman fakkeenyaaf naannoo Pacific Ocean fa'aa keessatti argamaa jiru. The strength of the earthquake is measured by instrument called seismography. Yookaan intensity isaa kan saffaramu meeshaa seismography jedhamu. The unit of measurement is called Richter scale. Unitiin ittiin saffaran immoo Richter scale jedhama kan irratti ittiin saffaramu. Richter scale giving the reading from 0 no movement. 0 kan inni kan 0 no movement ila to 9 means extremely severe. Biyya kana kaballeessuu danda'u. Isa guddaa jechuudha. So seismography meeshaa isaa ittiin saffaru yoo ta'u unitiin meeshaan sun ittiin saffaru unitii maal jedhamu Richter scale jedhama jechuudha. Richter scale starting from 0 irraa kan ka'u yoo ta'u up to the 9. 9 means when extremely or the most devastating earthquake is happened. For example, this kind of 8.7 or around this time many times happen in Turkey, in our country, and also different countries of the world, Japan and others. Then the points at which the earthquake is originated in the crust is called focus. Pointing earthquake jalqaba irraa kaatu sun focus jedhamti jechuudha. Qormaata dhufuu dandeessa. While
The point directly above the focus on the surface is called epicenter. Focusii sanii ol pointiin jettu epicenter jedhamti. Inni kun focusiin pointii jalqaba earthquake irraa kaatu yoo ta'u, epicenteriin immoo ishiidhaa ol cinaa kan jettu fakkeenyaaf haalalloo asii keessa kan guddifne. Focusiin bakka jalqaba itti earthquake originate taatu yoo taatu, sanii ol immoo cinaa ishiitiin pointiin biraan jira. Pointiin kun maal jedhama? Epicenter jedhama jechuudha. Epicenter jedhama. So this is what we call earthquake, the formation of earthquake and how it affecting the crust. So kun akkamitti akka earthquake fi uumamni earthquake fi akkamitti uumama isaa kan ibsu yoo ta'u, type of seismic wave kan jedhu yeroo itti aanu viidiyoo itti aanu kan